ఓకే. సో 'రితు వర్మ' అంటే అచ్చు తెలుగమ్మాయి అనుకోవచ్చా? బికాజ్ మీ వికీలో మీరు ప్రాపర్ మధ్యప్రదేశ్ పేరు అని విన్నాం. ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ So ఇక్కడ my తెలంగాణనా? father's side of the family is from Madhya Pradesh, Andy. But I was born and raised in Hyderabad. So Okay. నేను పక్కా హైదరాబాదీ అమ్మాయిని. Yeah, I love Hyderabad and I Okay. love everything about Hyderabad. ఓకే. సో మల్లారెడ్డి కాలేజ్‌లో చదువుతున్నప్పటి నుంచే యూ బీన్ ఇంటూ మోడలింగ్ ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నారా? Yeah, so college తర్వాత I happened to take part in a pageant అండి, and I was the first runner up, and దాని తర్వాత I did modeling for a couple of months and then I got into films. పేరెంట్స్ లైక్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీస్, హైదరాబాదీ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఎవరు అంత వెంటనే ఓకే చెప్పరు మూవీస్ కానీ లైక్ మోడలింగ్ వాట్ ఎవర్. డూ యూ ఫేస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ నుంచి అపోజెస్ ఏమైనా చేశారా వద్దు అని? Fortunately, my parents have been very supportive, Andy. Initially, of course, they were a bit unsure because none of my family members are from the industry. We are in no way connected. We were in no way connected to the film industry. So initially, of course, they were a bit unsure, but they are very proud of the kind of films that I've done, and they know that I work with professional teams. So I have their full support, Andy, and without them, I wouldn't have reached Okay. where I am today. సో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి స్టూడెంట్ మీరు? లైక్ ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఆర్ ఎల్స్ కామ్ బ్యాక్ బెంచ్ కాలేజ్ స్టూడెంటా? I was a good student, and I would get good grades. Okay. But I also loved taking part in these cultural activities. So school lo I would take part in painting competitions or dancing and all of that. So I've always been a very active child. Okay. School lo kuda I was one of the prefects. So yeah. సో యాక్టర్ అవ్వాలనుకుని యాక్టర్ అయ్యారా? డాక్టర్ ఆర్ సంథింగ్ అనుకుని యాక్టర్ అయ్యారా? యాక్టర్ అవుతానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. Okay. So I studied engineering and I wanted to do my master's post college, but I think life had different plans for me, and destiny had already planned certain things for me, and I got into acting by chance. బై ఛాన్స్? By chance అండి. So నేను మోడలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు I happened to act in this short film called అనుకోకుండా, which was directed by Tarun Bhaskar, the director of Pelli Choopulu. ఎస్. సో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి చాలా మంది నన్ను నోటీస్ చేశారు, అండ్ ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్. ఓకే. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్. సో చాలామంది యాక్టింగ్కి థియేటర్ యాక్టింగ్ కోర్సెస్ చేస్తారు. సో మీరు కూడా అలా ఏమన్నా థియేటర్స్ కానీ యాక్టింగ్ కోర్స్ ఎక్కడన్నా నేర్చుకున్నారా? లేదంటే లైక్ వచ్చినప్పుడు సెట్కి వచ్చినప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి చేసేవాళ్ళ మీ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు కానీ ఫిల్మ్స్ కానీ? ఐ థింక్ నేను ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో అబౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇస్ ఐ లెర్న్ బై బీయింగ్ ఆన్ అ ఫిల్మ్ సెట్ అండి. నేను ఇనిషియలీ ఐ వాజంట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు పర్స్యూ యాక్టింగ్ సీరియస్లీ. So I didn't really go to any acting workshops or take up any course. So gradually I learned everything being on film sets. ఓకే. సో మాకు ఫస్ట్ మీరంటే బాద్షాలో పింకీ అదే తెలుసు. స్టిల్ ఇప్పుడు వచ్చినా కానీ చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తారు. రీకాల్ చేసుకుంటారా మెమరీస్ ఎప్పుడైనా టీవీలో చూసినప్పుడు మీరు, లైక్ ఆ మూవీ వచ్చినప్పుడు? Yeah, I mean చూసినప్పుడు yes, it definitely feels great. ఎందుకంటే I think I've put in a lot of hard work and I'm very proud of my journey and very proud of where I am today. So yeah. ఎంత అప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత? స్టడీస్ ఫినిష్ చేసి? It was right after college. ఓకే. ఓకే. Yeah. సో లైక్ దాని తర్వాత పెళ్లి చూపులు ఎవడే So I did a couple of films after that అండి. ప్రేమ ప్రేమ ఇష్క ఇష్క కాదల్. కాదల్ Okay. and yeah, then ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం and then పెళ్లి కానీ చూపులు. ఫస్ట్ బ్రేక్ రావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అనుకోవచ్చా? అంటే ఒక రికగ్నైజేషన్ రావడానికి? Definitely, because I'm a very selective actor. నేను టైం తీసుకున్నాను. I waited for the right scripts to come my way, and then luckily Pelli Choopulu happened, which was like a breakthrough, and yeah, we got a lot of recognition. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పెళ్లి చూపులో మీ క్యారెక్టర్ కానీ లైక్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్. సో ఆ మూవీకి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. చేస్తున్నప్పుడు మేబీ అంత అనుకోకపోవచ్చు, కానీ తర్వాత మీరు డబ్బింగ్ అది వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నారా ఎస్ ఇది ఒక లైక్ బ్లాక్ బస్టర్ ట్రెండ్ సెటర్ అవుతుందని? Honestly, I think ఒక ఫిల్మ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు you don't really think of the outcome because you are in the moment. సర్టెన్ స్టేజ్ మనం డబ్బింగ్ కి అలా వచ్చినప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా, అలా కూడా maybe but shooting అప్పుడైతే I generally don't think of the outcome.
I try to be in the moment and think of performing and giving it my best. Yeah. సో మీరు లైక్ పెళ్లి చూపులు ఇలాంటి వాటికి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకున్నారు. యాజ్ ఎ హీరోయిన్గా మనకి ఇక్కడ హీరోయిన్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ గ్లామరస్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. సో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా, గ్లామరస్ రోల్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తారా? ఆనెస్ట్లీ నాకు ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం ఇష్టం లేదండి. ఫర్ మీ అల్టిమేట్లీ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో నాకు స్క్రిప్ట్ నచ్చితే అండ్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ మై క్యారెక్టర్ యాడ్ సంథింగ్ టు ద స్టోరీ, I would love to be a part of the film, be it any kind of role. So yeah, that's all I look for. Okay, so glamorous unna kani you okay to do glamorous roles aithe? What is glamorous role? Like ఇప్పుడు లైక్ నిత్య మీనన్ చూస్తే తను ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, లైక్ స్కిన్ షో ఇదంతా చేయరు. అలా are you planning anything or you are okay, comfortable with any? Again, as I said, I think it all depends on the kind of script andi. Okay, so yeah. Okay, and next projects ఏంటి, లైక్ తమిళ్లో ఏం చేస్తున్నారు? So I'm part of a couple of bilinguals andi. I've done this film called Oke Oka Jeevitam with Sharvanan. Adi Tamil kuda release avutundi. It's called Kanam. I'm also a part of this film called Nithamoru Vaanam with Ashok Selvan. And it's called Akasham in Telugu. And then apart from that, I'll be soon starting a Tamil film with Vishal. It's called Mark Anthony. Yeah. So తమిళ్లో ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఫస్ట్? అంటే తెలుగు పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత ఎలా? సో పెళ్లి చూపులు తర్వాత Gautam Menon, Mr. Gautam Menon, he called me to screen test for his film Dhruva Nakshatram. So నేను వెళ్ళి చెన్నైకి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇచ్చాను. He liked me and I was cast opposite Vikram in Dhruva Nakshatram, but unfortunately that film hasn't released yet. But while I was shooting for Dhruva Nakshatram, naku Kannum Kannum Kolayedtal, yes, Dulquer Salman, yeah, so aa offer vachindi and I happened to act in that film and it's my debut in Tamil. Okay, and it turned out to be a super hit and yeah, that was my entry in Tamil cinema. So మీ కెరియర్ చూసుకుంటే బిఫోర్ పెళ్లి చూపులు, ఆఫ్టర్ పెళ్లి చూపులు అనుకోవచ్చా? Definitely, Andy. Pelli Chuplu was a turning point in my career. I think it gave me a lot of recognition across all the South industries. So, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది పెళ్లి చూపులు గురించి దాని గురించే మాట్లాడతారు. సినిమా చేసినా కూడా నేను కూడా ఫస్ట్ దాని గురించే అడిగాను కదా. Yeah. So I think that character also stood out. So చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా వచ్చి దాని గురించి మాట్లాడతారు and they appreciate my work. So it feels good. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి హీరోని, ఒక మంచి హీరోయిన్, ఒక మంచి డైరెక్టర్ని, ఇంతమందిని ఇచ్చింది కదా పెళ్లి చూపులు. I will always be proud of that film. సో 2 times వర్క్ చేశారు కదా విజయ్తో? Yes, in Evade Subramaniam first and then in Pelli Chuplu. So working with Vijay, share the experience with him. Why are we talking about Vijay now? We'll ask these questions also. It was good, Andy. I'm very proud of where he's reached right now. He put in a lot of hard work and he put in a lot of dedication into his work and I'm really proud of what he's achieved so far.